तुमका मोगाच्यो येवका. To teach your children and yourself, we from Vishwa Konkani Kendra have started a beautiful Learn Konkani classes. Speaking Konkani, how to speak and spread the Konkani language. There are several classes taking place regularly with teachers and students. Please see them and show it to your children also. We also have a learnkonkani.in website attached to our beautiful website. This also gives 34 lessons in where Konkani can be learned by you and your student in a very simple way taught by a trained Konkani teacher. You are welcome to these classes and website. Do teach your children how to speak good Konkani. नमस्ते. Learn Konkani. Lesson 5. कोंकणी शिका. आज 5वे पाठ. Today is our 5th lesson. We have दिवा and ध्वनी. आज दिवा आणि ध्वनी असतात. नमस्ते मिस. नमस्ते मिस. Namaste. Today they will show other parts of the body. आज त्यांनी दुसरे अंग दाखवतात. My hands. मेगेले हात. ध्वनी show us your hands. आता तुगेले हात दाखव. These are my hands. ये मिगेले हात. We have 2 hands. आमका 2 हात असतात. These are my hands. हे मिगेले हात. आमका 2 हात असा. We have 2 hands. These are our hands. हे आमगेले हात. My right hand. मेगेले उजवो हात. My left hand. मेगेले दावो हात. दिवा show us your 2 hands. आता तुगेले 2 हात दाखव. This is my right hand. हो मिगेलो उजवो हात. The word for right in Konkani is ujwo. हो मिगेलो उजवो हात. This is my left hand. हो मिगेलो दावो हात. The word for left in Konkani is dawo. हो मिगेलो दावो हात. We use our hands for different tasks. आम्ही हातान वेगळे वेगळे काम करतात. Things we do with our hands. हातान करची कामा. दिवा show us the different tasks. दिवा आता तू दाखव. We do namaste with our hands. आम्ही हातान नमस्ते करतात. We do namaste with our hands. आम्ही हातान नमस्ते करतात. Number 2. We eat with our right hand. आम्ही उजव्या हातान खातात. The word for eat in Konkani is खातात. We eat with our right hand. आम्ही उजव्या हातान खातात. We write with our hands. आम्ही हातान बरयतात. We write with our hands. Number 4. We clap with our both hands. आम्ही हातान ताळी मारतात. We clap with our hands. We play with our hands. आम्ही हातान खेळतात. Hands are used to play. दिवा आम्ही हातान किती खेळतात? आम्ही हातान
चतुरंग खेळतात. We play chess with our hands. आम्ही हातान चतुरंग खेळतात. The Konkani word for chess is chaturang. आम्ही हातान चतुरंग खेळतात. आम्ही दोन्ही हातान क्रिकेट खेळतात. We play cricket with both our hands. आम्ही हातान क्रिकेट खेळतात. Learn more games using your hands. हात धर खेळचो आणि दुसरे खेळ. More games using hands. ध्वनी tell us more games. ध्वनी आणि खंयचे खेळ खेळतात? आम्ही हात धरून बुगुरी खेळतात. We play spin with our hands. आम्ही हात धरून रिंग खेळतात. We play ring with our hands. आम्ही हात धरून बुगुरी खेळतात. We play spinning with our hands. आम्ही हात धरून बुगुरी खेळतात. आम्ही हात धरून रिंग खेळतात. आम्ही हात धरून रिंग खेळतात. We play ring with our hands. We create music with our hands. आम्ही हातान संगीत रचयतात. दिवा tell us what are these? दिवा हे सगळे किते? नंबर 1. हाका सितार म्हणतात. आम्ही सितार हातान वाजयतात. Sitar is an Indian instrument which is similar to the guitar. हाका सितार म्हणतात. आम्ही हातान सितार वाजयतात. This is called the sitar. We play sitar using our hands. नंबर 2. हाका हार्मोनियम म्हणतात. आम्ही हार्मोनियम हातान वाजयतात. Harmonium is an Indian instrument which is similar to the piano. हाका हार्मोनियम म्हणतात. आम्ही हातान हार्मोनियम वाजयतात. This is called the harmonium. We play the harmonium using our hands. हांगा आमगेलो 5वो पाठ संपता. नमस्ते. धन्यवाद मिस. धन्यवाद. आणि आम्ही 6वो पाठाक मेळया.